All of you listen carefully. So what is the question given? The distance between two stations is 240 kilometers. A train takes 4 hours to cover this distance. Calculate the speed of the train. ఒక ట్రైన్ కి 2 స్టేషన్స్ కి మధ్య ఉన్న డిస్టెన్స్ అనేది 240 కిలోమీటర్స్ ఉందంట. ఇప్పుడు ట్రైన్ టేక్స్ 4 hours టు కవర్ దిస్ డిస్టెన్స్. ట్రైన్ అనేది ఈ యొక్క స్టేషన్ టు స్టేషన్ ఏఎన్ఏ స్టేషన్ దగ్గర నుంచి బిఎన్ఏ స్టేషన్ వరకు కవర్ చేయడానికి 4 hours టైం తీసుకుందంట. ఇప్పుడు ఏమడుగుతున్నారు క్వశ్చన్ లో? వాట్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్, క్యాలిక్యులేట్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద ట్రైన్. ఓకేనా? రోజుని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు. Okay, keep quiet. The distance between two stations is 240 kilometers. Example గా తాడిపత్రి to తిరుపతి 240 kilometer distance ఉందంట ఒక ట్రైన్ పోవడానికి. A train takes 4 hours to cover this distance. ట్రైన్ 4 hours తీసుకుంటానంట. ఆ డిస్టెన్స్ కవర్ చేయడానికి 4 hours ట్రైన్ తీసుకుంది. Calculate the speed of the train. ట్రైన్ పోయి ఆ డిస్టెన్స్ కవర్ చేసిన ట్రైన్ ఎంత స్పీడ్గా పోతాడని క్వశ్చన్. గివెన్ డేటా డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 240 kilometers. టైం టేకెన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 4 hours. మనకి స్పీడ్ ఫార్ములా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డిస్టెన్స్ బై టైం. సో ఇక్కడ డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 240 కదా, టైం ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 4. 4 1 जा 460 जा 460 जा 240. సో మేము ఈ ప్రాసెస్ అయినా చేయొచ్చు, ఈ ప్రాసెస్ అయినా చేయొచ్చు. ఫైనల్ ఆన్సర్ ట్రైన్ స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 60 km/h. ఆ ట్రైన్ 60 km/h. నా మనీష్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు ఈ క్వశ్చన్. ఈ క్వశ్చన్ వచ్చేసి మీకు ఎక్సర్సైజ్ క్వశ్చన్స్ లో థర్డ్ క్వశ్చన్. సో a simple pendulum takes 32 seconds to complete 20 oscillations. What is the time period of the pendulum? మనం ఏం కనుక్కోవాలి? we have to find the time period of that pendulum. pendulum యొక్క టైం పీరియడ్ మనం కనుక్కోవాలి. ఓకేనా? ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయి. Number of oscillations is 20 oscillations. Okay. For 20 oscillations, we need to take the time 32 seconds. According to the question condition. Question condition లో ప్రకారంగా 32 seconds ఉన్నాయి 20 oscillations కంప్లీట్ చేయడానికి. సో అందుకని 32 seconds మనం తీసుకున్నాం ఇక్కడ. For that we need to find the time period of the pendulum. Okay. Time period formula is time taken by number of oscillations equals to 32 seconds by 20 oscillations. Formula. Time period formula is equal to Time period formula is equals to time taken by number of oscillations. Time period is equals to 32 seconds by 20 oscillations. Cancel చేసిన తర్వాత 1.6 seconds. ఎలా క్యాన్సిల్ చేసాం? దేంట్లో క్యాన్సిల్ చేసాం? ఏ నెంబర్ తో క్యాన్సిల్ చేసాం? 2 times are 20, 2 16 are 32. ఓకే. 2 5 are 10, 2 8 are 16. Okay. 8 by 5 ని డివైడ్ చేస్తే 1.6. Okay. So the time period of this question. So they are asking about a simple pendulum takes 32 seconds to complete 20 oscillations. What is the time period of the pendulum? మనకి ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ప్రకారంగా అకార్డింగ్ టు ద క్వశ్చన్ కండిషన్స్ గివెన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆసిలేషన్స్ 20 ఇచ్చారు. టైం టేకెన్ అంటే ఈ 20 ఆసిలేషన్స్ కంప్లీట్ చేయడానికి 32 సెకండ్స్ తీసుకుంది అన్నమాట. సో ఇప్పుడు మనకి టైం కనుక్కోవాలి. వాట్ ఈస్ ద టైం పీరియడ్ ఆఫ్ ద పెండులమ్? సో టైం పీరియడ్ వి హావ్ ద ఫార్ములా టైం టేకెన్ బై నెంబర్ ఆఫ్ oscillations. So time period is equals to time taken. What is the time which is given in question? 32 seconds. Number of oscillations. How many oscillations? 20. So 32 divided by 20. So 32 and 10 cancelled.
by 2 table. And again 16 and 10 gets cancelled again with 2 table. So 8 by 5 is the final answer. Or you can write in decimal 1.6 seconds. అర్థమైందా అర్థం కాలేదా?